Okay. Can you guys see my screen? Oh, My PowerPoint, I mean. yeah. Amazing. Okay. So, welcome everybody. እንኳዕ ብድሓን መጻኹም እዚ መጀመርያ መእተዊ ናይዚ ናይ ፍሮንትኤንድ ቡት ካምፕ ናይ 2024 እዩ እዚ ቡት ካምፕ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ከም ቡት ካምፕ ራን ዝገብር ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ከም ሓፀርቲ ኮርሳት ሃውሲ ቡት ካምፕ ግን ከምዚ ዓይነት ኮምፕሊት ኣይኮነን ነይሩ ናይ ሎም ዓመት ናይ ፈርስት ታይም እዩ ኦፍ ኮርስ ፍልይ ይብል ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ማለት እዩ ከዓ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ትምህርቲ ዘጠቃልል ጊት ድሕራይ HTML5 HTML3 CSS3 JavaScript React ከምኡ ከዓ Angular ማለት እዩ ቅድሚ ዕሙቕ ኢልና ምእተሆና ምናልባት I know I'm sure you know me but just in case ናትናኤል ግላዝጊ ይበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ለንደን እየ ዝቕመጥ ኣብ ኪንግስ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ብኮምፒተር ሳይንስ ወዲየ ድሕሪኡ እውን ማስተርስ ኣብ ብርባክ ገይረ ማለት እዩ ከም ሶፍትዌር ኢንጂነር ከዓ ኣብ ናይ ፓወር ትሬዲንግ ናይ ፋይናንሽል ሰርቪስስ ካምፓኒ ይሰርሕ 12 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስራሕ ከም ዝጅምር ቅድሚ ኣብ ትምህርቲ ነይረ ማለት እዩ it makes me feel old 18 ዓመት ኣብዛ ዓውደ ገይረ ክብል ከለኹ ማለት እዩ እንተደኣ ድኾነ ሓገዝ ኣልዩ ኣብ ድኾነ ግዜ ክትረኽቡ እንተደኣ ዘሊኹም ብመንገዲ ኢሜይለይ ናትናይ ግላዝጊ @gmail.com ዋትሳፕ ቴሌፎን ኣለቡ ወይ ድማ ኣብ ዩቱብን ኣብ ፌስቡክን ኣለኹ ማለት እዩ በዛት ክርከብ ይኽእል እየ ብሩኽ ምጅማር ኦኬ መጀመርያ እዚ ናይ ፍሮንትኤንድ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ብዛዕባ ናይ ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ዓይነት ስራሓት ንእሽተይ ክንዛረብ ኢና እሞ ድሕሪኡ ናብዚ ኮርስ ብፍላይ ድማ ኣቲና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ብሓፈሹ ኣብ ናይ ዌብ ዴቨሎፕመንት ዓለም ኣብ ሰለስተ ክንከፍሎም ንኽእል ናቶም ዓይነት ዴቨሎፐራት ማለት እዩ ኣብቲ ኮድ ዝፅሕፉ መጀመርያ እቶም ፍሮንትኤንድ ንብሎም ማለት እዩ እዚኣቶም ነቲ ሓደ ዩዘር ኣብ ሞባይል ድዩ ኣብ ዴስክቶፕ ብዘይገድስ ዝሪኦ ዝድስሶ ዝጥውቆ ሕብሪ ምሳሌ ንዕኡ ዝሰርሑ ፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፐርስ ይበሃሉ ናይ ቅድሚት ክፋል ናይ ሓደ ዌብሳይት ዝሃንፁ ማለት እዩ እዚኣቶም እቶም ፍሮንት ኤንድ ይበሃሉ ባክኤንድ ዝበሃሉ ከዓ ኣለውና ሕጂ ባክኤንድ ፍሮንት ኤንድ ብሓንሳብ እዩ ኮሙኒኬት ዝገብር እቲ ፍሮንት ኤንድ ዴታ ይእክብ ካብ ዩዘር ኣኪቡ ከዓ ንባክኤንድ ይዝቦ ባክኤንድ ነቲ ዴታ ሒዙ ፕሮሰስ ይገብሮ ካልኩሌሽን ደልዮ ካልኩሌሽን ይገብሮ ምስ ወደአ ከዓ ኣብ ዴታቤዝ ይኽዝኖ ውፅኢት ከዓ ንፍሮንት ኤንድ ይመልሰሉ ሞ ፍሮንት ኤንድ ከዓ ንኣብነት እንተደኣ ድኽፈል ኣለኩም ኣብ ባንክ ኣቲኹም ንኣብነት ገንዘብ ሰደልዮም ኮንኩም ኣቲኹም ኩሉ እቲ ተቐባላይ መን ምዃኑ ስም ሰዳይ መን ምዃኑ ኣማውንት ክንደይ ምዃኑ እዚ ኩሉ እቲኹም ሰን ምስ በልኩሞ ባክ ኤንድ ዩ ነቲ ናትኩም ሪኩዌስት ተቐቢሉ ናብ ባንክኹም ቸክ ይገብር ገንዘብ ኣለኩም ይብልኩምን ወሲዱ ከዓ ናብቲ ናይቲ ተቐባላይ ገንዘብ አካውንት ሕሊፉ ሞዳቱ ኦኬ ትራንስፈር ወዝ ሰክሰስፉል ኢሉ ሰክሰስ መሰጅ ካ ይመልሰልኩም እቲ ፍሮንት ኤንድ ከዓ ነቲ ሪዛልት ተቐቢሉ ናትኩም ትራንዛክሽን ሰክሰስፉል ነይሩ ብምባል የርእየኩም ማለት ስለዚ there is always request ካብቲ ፍሮንት ኤንድ ናብቲ ባክ ኤንድ ካብቲ ባክ ኤንድ ከዓ ናብቲ ፍሮንት ኤንድ ሪስፖንስ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃንድ ኢን ሃንድ እዮም ዝኸዱ ሓደ ብዘይቲ ሓደ ኮምፕሊት ኣይኮነን ግን ስፔሻላይዜሽን ኣሎ ሓደ ሰብ ከን ቢ ስፔሻሊስት ኣብ ፍሮንት ኤንድ ሓደ ከዓ ከን ቢ ስፔሻሊስት ኣብ ባክ ኤንድ at the same time ኣነ ከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ ኣለዉ ፉል ስታክ ኣብቲ ፍሮንት ኤንድ ይሰርሑ ኣብቲ ባክ ኤንድ ከዓ ይሰርሑ ደመዙ ኦፍ ኮርስ ፉል ስታክ they tend to get a bit more money ካብቶም ካልኦት ሰባት ግን ተመሳሰላ እዩ especially once you become a specialist ዳርጋ ጠቃንጠቃይ ብምሉ ማለት እዩ so front end ዝገብሩ ሰባት they use HTML CSS ከምኡ ከዓ JavaScript heavily ናቱ እዚኦም እዮም ነቲ ናይ ዌብሳይት ቋንቋ ኢልና ንፅውዖም መህነፂ ንጥቀመሎም HTML CSS and JavaScript of course variation ናይ CSS frameworks ኣለዉ ከምኡውን ከም በዓል bootstrap ዝኣመሰሉ ከምኡውን በዓል ሳስ ዝበሃሉ ኣለዉ ከምኡውን ናይ JavaScript በዓል Angular ኣለዉ በዓል React ኣለዉ ስለዚ እቲ ኮር ግን HTML CSS and JavaScript እዩ ቀንዲ ቋንቋ ናይ ሓደ ፍሮንት ኤንድ ዴቨሎፐር ማለት እዩ ናይ ባክኤንድ ዴቨሎፐር ክበሃል ኮይኑ ሓደ ሰብ ፓይቶን ክምሃር ኣለዎ
C Sharp, Java, even JavaScript ካብ 2009 ጀሚሩ ናይ ባክ ኤንድ ቋንቋ እውን ኮይኑ እዩ ቅድሚ 2009 ቅድሚ ኖድ ጄኤስ ምምፅኡ ጃቫስክሪፕት ኣብ ብራውዘር ጥራይ ራን ዝገብር ነይሩ ካብ 2009 ንኔው ግን ኣብ ባክ ኤንድ እውን ራን ከም ዝኸውን ስለ ዝተገበረ ኣብ ኖድ ጄኤስ ማለት እዩ so JavaScript is also a back-end programming language ስለዚ ባክ-ኤንድ ከዓ በዓል ፓይቶን በዓል C Sharp ከምኡውን ዴታቤስስ ከም በዓል ሞንጎዲቢ ዳመሰሉ NoSQL ንብሎም ወይ ድማ ከም በዓል MySQL SQL Server ዳመሰሉ ዓይነት ዴታቤስስ ከዓኒ ክትመሃር ኣለካ ኩልዮም ካ ትመሃሮ you can learn because when you say back-end ብፓይቶን ዲኻ ክትሰርሕ ብጃቫ ዲኻ ክትሰርሕ you choose usually ኣብ ሓደ ብክልተ ኢኻ ከዓ most of the time specialize ትገብር ማለት እዩ ግን ከቢድ ኣይኮነን ብፓይቶን እንተ ባክ-ኤንድ ዴቨሎፐር ኮይንካ ኣብ ዝኾነ ጆብ ዲስክሪፕሽን ተሪእኽሞ ትስቸግበርዎ ከድኩም ዳሕራይ ነዚ ስራሓት they will say we want a back-end developer experience in Python ይብሉ ምሽ ንኣብነት ግን we will also consider C Sharp Java ወይ JavaScript ካ ይብሉኻ ምክንያቱ they know እንተ ብሓደ ካብዚኣቶም back-end developer ኮይንካ ግዜ ወዘልካን እዩ ናብቲ ሓደ ክትቅይር እቲ ኮንሰፕት ሓደ ስለ ዝኾነ and then we have full stack and full stack of course ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ዝኸይድ ዓይነት ፕሮግራመር ፉል ስታክ ዴቨሎፐር ንብሎ ማለት እዩ ኩሉ ዝመሃሮ እቲ ፍሮንት ኤንድ ክሰርሕ ዝኽእል እቲ ባክ ኤንድ ከዓ ክሰርሕ ዝኽእል ዓይነት ዴቨሎፐር እንትሕተልዩ ፕሊዝ ፀሓፍዎ ሞ ኣብ ሞዳታ ክንምለሶ ማለት እዩ so languages of the web ኢልና ዓንቶ የገለፅና ነርና ወይ ከዓ ናይ ዌብሳይት ቋንቋታት ንብሎም ሰለስተ ጠቂስና ነርና ሓደ ካብኣቶም HTML እዩ ኣሕፅሮተ ቃል እዩ HTML hypertext markup language ማለት እዩ text is text ጽሑፍ ማለት እዩ markup ካ ማርክ መግበሪ መጽሓፊ ማለት እዩ language ካ ቋንቋ ታ ሃይፐር ያትፈልዮ ምክንያቱ ሃይፐር ክንከልና ኪኒዮ ተራ ቴክስት ማለት እዩ it's beyond normal text ምክንያቱ ኣብ HTML ኣብ ዌብሳይት ሊንክ ኣሎ ሊንክ ክትሪኦ ከለካ ብዓይንካ ኖርማል ቴክስት እዩ ዝመስል እንተኾነ ግን ኪኖቲ ቴክስት ዝሓዞ ነገር ኣሎ ክሊክ ምስ ገበርካዮስ ናብ ካልእ ቦታ ይወስደካ ማለት እዩ ስለዚ hypertext it's not just text it's beyond normal text that's why it's called hypertext HTML so HTML ንምንታይ ንጥቀመሉ ትራይልና ነቲ structure ናይ ሓደ ዌብሳይት ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ CSS ዝበሃል ካሎ CSS is a cascading style sheet cascade ይገብር እዩ that's why it's called cascade ማለት ከምዚ እናተዋረሰ ይኸይድ ከምዚ ልክዕ ከምዚ ናይ ዛላ ኣብ ዛላ ምሽጥራ ማይ ኣብ ላዕሊ ተፈሲሱ ካብቲ ላዕልስ ናብ ታሕቲ ካብ ታሕቲ ናብ ታሕቲ እናተበለ ተዋረሰ ይኸይድ CSS ካኒ ሓደ ስታይል ኣብ ሓደ ኤሌመንት ምስ ገበርካዮ ካስኬድ ይገብር ናብቶም ንኣሽቱ ትሕቲኡ ዘለው it cascades ካብኡ ድመፀ ትሽም ከዓ cascading style sheet ይበሃል ማለት እዩ so cascading style sheet CSS ከዓ ነቲ look and feel ንጥቀመሉ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ JavaScript HTML is a structure ከም ዝበልኮ ሓደ ገዛ ክህነፅ እንከሎ ዓንዲ የድልዮ እዩ ኣብ ኩርና ዓንዲ ኣለዎ ኣብ ማዕፆ ዓንዲ ኣለዎ ፍሬም ኣለዎ ሓፀወይን ኣለዎ ንሱ ከም ናይ ሓደ ዌብሳይት ከምኡ ራይዎ ናይ HTML ማለት እዩ እቲ CSS ከዓ ከምዚ ቦያ ትለኽዮ ቀለም ትለኽዮ ሕብሪ ትገብረሉ ዓይነት ንሓደ ዌብሳይት ከዓ ሕብሪ ትገብረሉ ተደሊኻ ብመገዲ CSS ክርከይኻ ሕብሪ ትገብረሉ ድኾነ ነገር ትገብረሉ ማለት እዩ እቲ JavaScript ከዓ behavior እዩ action እዩ it's action ክገብር ተኮይኑ ሓደ ነገር ባተን ጠዊዕካያ እንተ ደኣ action ክትወስድ ኮይና it needs JavaScript that's why it's called behavior ማለት እዩ so እዚኦም ቶም ሰለስተ እዮም ነዚኦም ኢኻ ማስተር ትገብሮም ማለት ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እንተ ደኣ ርኢኹም ናይ front end ወይ ኮርስ ኣብዚ ኣተኪሩ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ this is what it is to become a front end you need to learn HTML you need to learn CSS you need to learn JavaScript ናይ ግድ ድሕሪኡ there are tools መሳርሒ ኣለዉ ናይ front end መሳርሒ ዝኾኑኻ ማለት እዩ of course git ሓደ ካብዚኣቶም እዩ ካልኦቱን build tools እውን ኣለዉ ከም ፕሮግራመር ክትፈልጦም ዘለካ ግን ብዓብዩ ግን ቶም libraries ንብሎም jQuery ክትጥቀም ትኽእል frameworks ከዓ ከም በዓል Angular ክትጥቀም ትኽእል ከምኡውን React ማለት እዩ እንታይ ጥቕሞም እዚኦም ንርኢ ዘለና ኣብ
programming كمزي efficiency is very important. efficient تكون. don't reinvent the wheel نلو هذا wheel هذا من كوركور ترى أوريدي تساريحي خوينو كان بحد الشيء تسرحني ها من كوركورسي ني ماكيناس كابتن من كوركور زفري يخد كي هتجذب على هاي تسرحني من كوركور so أب هنتقتنا applications دماني نخلو زاد لي نزب بلا بعليك بسكراتش كسرحي أي بحلني كم زي جزح سرح كله نو حس أخا متسيء بليكوت عليك سريحة سمينتو خمسية بليكوت سريحة بعلي أولا أمسيء قريبة مع صح جبريت ولا مناتو كم وقت قبل جزيوني بالكان كم بروفايدرز قبروك أسر زلو سلازي مع صح هتجزء أمبر you don't buy wood and you make a door from it you don't buy sand you buy بليكوت هتجزء سلازي زياتهم كأزم libraries and frameworks نتي نحنا نحط لنا application دلوات فتونات زخونو solutions يوم حبيتي تكلات كم على جوجل أجي أنجلر ناي جوجل ينابنت رياكت خانة فيسبوك يو بوتستراب ناي تويتر يو عبيت كامبانتات ين زيادة جنزبان لون نعين كبلا مش ديفلوب يقبرو دحراي نسب نبابليك اوبن يو ميت كبار مني خلص بوزة I don't see who it is أعطين تمسكن تمي okay تمام okay thank you سلازي فتون solution سلازي خواني خد تكملوا مع الهزيم كا بعد فيسبوك بعد جوجل كا they have a lot of money they have top developers team allo حجنا angular try manage جبرو team allo angular developers جبرو ده معبلو feature دو سخولو قلا ولا ني react مالت سلازي فتون solution سلازي خواني نسخاكم developer you don't want to you don't want to reinvent everything you want to take solutions comes allo common دخون solutions allo أب كل زليكا لازم comes allo توصدو you focus more up business needs نابنت you need to communicate with a server سخا كم client كونكا front end you want to talk to a server there is HTTP module na HTTP كم يجي كا front end back end communicate تقبر زبل module كل حاجة خمزي حدا أخول دخون system يعني بعلو مالت كم دلوا الله لازم why do you have to write your own HTTP module when you can use na Google na Facebook so لازم they make your development very easy and secure at the same time لازم that's why أنا زيادتهم نتكملهم so it's very important that we use those ناب نت أبزخ عليكم من عندنا free code camp how to become a front-end developer دبل شو ملوا ما قطامي blog علوم and is an USU typical 71,000 of US and SS yeah well average you لليون خان خليك كم كمبانيو دحريقن table what skills that you need is very typical you need to learn HTML CSS and JavaScript and then you can also learn you have to practice you see this is very important you practice more coding enhance your skills so you just improve yourself كل ጊዜ learn command line and version control which we are going to أبزاتنا course ناي git and command line تمرت لنا API soon نمهرو منا أبزاني front end أبزاني Angular and React مالتو again JavaScript and CSS libraries Bootstrap como en Angular and React نمهرنا build online portfolio which we're going to do and then improve your soft skills CV and interview basically so you recommend this and then start applying for jobs or internships that's it you become a front-end developer so the أبزل أخلن we'll check them أبزاتنا كورس على مالتي تيك نقول لنا مالتي دحراي حانتي نشي حسأل فيديو كريكمي ناي حدا بعلو أوش سلسة ورحي تماهيرو الصراحة زرخبة أمريكاوي مالتي well I think it's Japanawi قلنا أمريكا زمت كم حجريكم نيرا قلنا نصب حدا شو نصبق خمسة لسال نشي كن رأي حالك رأينا مالتي okay we have a roadmap كمين أخن مهارو
زبل مالتي January 2024 لامي صرت حمشيو induction نقبر لنا next week مستمني باك اند كرهبه تحريو الا اسران شاتن كان لامي كلتا سمون مالتي سوني ناي جيت and GitHub تمرتي بحساب هنتو توم فرونت اند لكم and توم باك اند لو نقلتيهم يدليكم سلازونه shared module قلتيهم يو سلازي بحساب يوم كتمهارو مالتيو so الا اسران شاتن جميلنا نحمش سمون زخيد ناي Git and GitHub تمرت لنا مالتي Git source control بزعو صبغنا جلسنا تنحلنا أقداسيو software كتصحفن كلها بزي Git كتسرح دعمي خبدك فلاي professional تراقين because you want to keep track of your changes that's how change تقبل زل code track لو كاتد اللي خاص لذي Git is important أبدخون أنا الصراحة application تاريخمو Git نقدنا له كم requirement مالتي تمي حونا دمتخا ملش واتسالو please so Git ماهر نام صدانا أمودات of course نشتري project كلها كمون exercise كليو every someone مالتيو so تناي مجمع تناي مجمع someone زلو تمرتنا more أب ناي command line يكون أب next video كل سيئة بقدرها دحريو ناي حموش someone ناي Git ماهر نام صدانا ناب ناي HTML and CSS تمرتن كيدنا HTML and CSS كبابي عسرت someone نبيلوك وصلنا بجمرة بزعباتي foundation وكا fundamentals ناي ويب كنجمرينا ويب انتايو ويب كما يسرح بزعباني HTTP كلهم تم بروتوكولز كتماهيرنا دحريو ناب practically HTML CSS layout كلهم زرزر كنا أتومي نحلنا بزعبان كنا مهارنا 10 weeks مالتيو project كالو so is ناي zoom class ناي project session every week I expect you كابت فيديو رئيكم بعلكم of course the video ما حاجة تقبلوا له خير so you'll be good كم نايك أدم يكون نزله نوع أندار أخوم نتمهركم كابو نتي project ون بولكم attempt تقبروه دحريو أب class مثلا أب زمالتيو نتي project أنا الليد نقبركم كم جروب نسرحه حتى نهالي يملس لترداكم concepts دقيمنا نصفحه مالتي عم بزحلف عمت دارقا دقما ينيرو أب فيديو أب زوم زلو تمرتن أب زمس يزرقمون دارقا سماني حميزة حالة نيرو ربحي نبرون مخنياتو ترجم يبلون أبغى زخري وخليه the only good thing was different example هبني ربزي plus chance نيرو مساك زارب نجيكن more practical approach عندك كم زادنا عملت سلذي please don't come to the class without watching the videos نت فيديو رأيكم attempt هاي جبركم أتمسوا ولت أتمسوا كل خص كم زي تصبوا هاي كونن مالته I expect you كتريوه كتنوه كخبدكم كتقالسوا دحرا يبزخا solution كنوهاب مالتي I think that's clear after عسرت someone ناي HTML and CSS JavaScript زبحال قنقا ناي ويب نوعوهن جمرينا مالتي سوها look at the same هاتو أرسات نتايم خانوس نحلها قولسي programming language we're going to start كما جمرا introduction to programming نيلا جمرنا كساب DOM manipulation بحال كم يقدر كان JavaScript بس HTML and CSS أو هايتكا نحن تو ويب سايت هو تهوا يتعلم مالتي of course projects كا throughout the 10 weeks كلوا ناي أبزوم كا ناي project sessions يكون مالتي دحريو ناي react تمرتي كنم هاينا react كا كبابي عسر تخلت سمونا بيلوز خون react تمرتي خلوا ناي react is a library from Facebook for creating UIs UI كسرح to user interface كسرح داك زكا interface you again then a React course لما نقول front end and back end بحنسابي أشياء كتكون سلازي بحاجة كنت مهارو مالتيو you're going to share so as the one زي front end اللي كنت مهارو سونين
سولوسن يكلاسكم زلو باك اند ها ربع خمسن ابزنا جيت كون كله بحاجه كنت كانوا صوت من باك اند لو ناب سولوسن كما تصخمي مالتي unless otherwise سولوسن ربع نقبرت لكم من حبار تخوين تدمسي I don't mind سولوسن ربع كقبره ابن رياكت غاني كم خوني مالتي بحسب سولوسن مهارة رياكت كورس ወይ ሶኒን ሰሉስን ክኾን እዩ ወይ ድማ 45 ክኾን እዩ ወይ ድማ ሰሉስን 40 ክኾን እዩ ማለት እዩ ሼርድ ሞጁል ስለ ዝኾነ ብሓንሳብ ሪኣክት ምስ ወደና ናብ አንጊላር ክንከይድና ሕጂ ሪኣክትን አንጊላር ነዞም ናይ ፍሮንተንድ ተምሃሮ ማለት እዩ they're both frameworks ከምዚ okay angular is bigger than react angular is a framework angular is a platform angular is huge angular is way more than react ኣብ ስራሕ ግን ሓዲኡ ኢኻ ትጥቀም ወይ ሪኣክት ትጥቀም ወይ አንጊላር ትጥቀም most of the time ስለዚ ክልቲኡ ትምሃርዎ you're welcome ኣነ ክልቲኡ ክምህሮ እየ ድሕሪ ሪኣክት another 12 weeks ናይ አንጊላር ክምህርቲ ክቕፅል እየ ማለት እዩ ንሳትኩም ግን you can choose you can still become a front-end developer git html css javascript and react ጌርኩም that's done ወይ ድማ you can continue angular ከዓ ክትፅሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ no further payment required كيفكم وصلوا زونكم كله نه كله included مالتي حديث مرتس وكل تمهروا so this is the roadmap October قبل ناخذ دينا October we'll have ناي CV programات كله ناي interview ناي just professional skills كميلكا portfolio ناتكا هانيسكا نبصراحة apply تقبل ربل كسب نوفمبر ده لجزء حدا ورح يدخل جزء بزوم ده بلنا ويرما one to one نسقليهم نسرح كتدالو لدخول منقدي كونيو and December أعرفكم وين يبعلكم project سريحكم hopefully next year January 5 حجي سرح كتداليو تسفاي قبر سرح من لايك تركبوا مالتي ويك تركبوا ويك تداليو so that's the roadmap كحج جميرو كسب October نايز عمل تزلو مالتي alright so how do we start جمريا we're gonna start with Git and GitHub Git source control كباكلو source مالت تشميو source code programming code مالت نصفو code source يدبحال نعو control مقبر نتكملو software هازيو قداسيو بزي Git ناي software engineer راح يتركبني نقدنها Git كله كذا لو so مجمرة بزعبا مأتوي ناب Git to concept نقرد عنا بزعبو تبرتخلو ناي دحريو بزعبا bash command line bash دبهلالو لك خمسة كمبيوترنا حجي start menu file explorer جلز باكلو تزرع له تجوين بلو graphical user interface بلو كمبيوترنا بتشمون على shell على shell يبحال it's just black and white command هتصحفوا له مالتي bash دبهلالو حجنا linux unix عنت مالتي bash command line git is very heavy on بتعملوا bash command line ليكا of course alternative له you can use git source tree way كالوت applications له git سرح لهم تغير مالتي but knowing command line is very important as a developer command line تمارا قداسي so هذا chapter لنا command line نسو تماهرنا دحريو ناي git basics بحال مالت كم يقركا حدا فايل ناب git تمصو كم يقركا commit تقبرو كم يقركا push تقبرو بس كله تأكد أساس زخونة ناي git كلون ناي مالتيو دحريو بزعبا workflows كم يقركا كم تيم كسرح تخيل workflows ناي git كم يتكمل جبل GitHub كم ويب سايت ناي git ويب سايت يو كل ما تكا git projects أب GitHub تقبرو and then سخايكم قال سب أساسي قبرو مالتيو source tree دبها الابلكيشن له انت دا command line كم دي ليها بمجدي source tree خا كم سنة تقول ناي source tree ممكن نمهرنا نشتري project خا تلونا ندخل له سمهرنا بحساب تقبره مالتي زغل كله ناي bash command line course work له assignment له ناي basic git commands course work له ناي git workflows course work له لازم ناي GitHub ناي source tree نبدأ زيهم كلهم نناتهم ننعشو
exercises projects ኣለዎም so ምስ ጀመርና ትምህርቲ ተናይ ዙም ክላስ ናትና ብዛዕባ እዚኦም ቶም ኮርስ ወርክስ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ሶም ክሰርሕዎ ኢኹም በይንኹም ኣብ ክላስ ካኒ ክንሰርሖም ኢና ሶሉሽን ከዓ ክንህብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ኮርስ እዚ ንኩላትኩም ባይ ቱሞሮ ምሸት ኣክሰስ ክበኩም እየ ንኩላትኩም ብዙሓትኩም ዘለኹም 60 ገለ ተምሃሮ so በብሪጋ ኣክሰስ ክበኩም ኣለኒ one by one ማለት እዩ you will have access by tomorrow you can start learning ካብ ጽባሕ ጀሚርኩም ትምህርቲ introduction and bash command line ዝበሃሉ እዞም ክልተ ብፍላይ እዚኣቶም ማለት እዩ ነዚኣቶም ተማሂርክሞም ኣጽኒዕክሞም መጺኹም ኣብ ክላስ ምስ ጀመርና and assignment ካ ተሰሪሕኩማ ማለት እዩ that's the beginning day 1 29 ዕለት 30 ክልተን መዓልታት በዚኦም ኢና ክንጅምር ስለዚ ነዚኦም ክትሪእዎም ክትመሃሮም ክጽርሕለኩም ሕጂ ማለት እዩ and it's very important that you do when you class مصينا مثلا كرداكم the following week نبزيهم كينا مالتي so that's good نحن حموش سمونا بينها نايجيت كنودينا by end of February we'll start HTML and CSS بحساب مالتي so مجمرة انتنا خنمها أبناء HTML we'll have introduction نبت course بحفشة نبت HTML and CSS تحريب زعبا web development fundamentals what is HTTP what is a browser what is a network كلهم زوم developer tools بحال ناي browser tool علو إذا كله بزعبا fundamentals of the web كنا مهارينا مالتو كده مدلو سمون تحريب زعبا HTML نتايو كما يمتسيو كما يسرح جبل ناي HTML tags مع paragraph div span heading elements كله تنا HTML basics المهارينا of course exercise and projects كلهم class ناي zoom كا نصرف منها سلازي this will also be the same CSS the same basics then layout is quite big layout is خبرة chapter flex box and grid بحالو كلها measure ناي layout designs وكا tools كلهم هاينا داريو ناي typography كما يقولنا تنتنا ويب سايت data ويسألي صحفت كما يقولنا تصبو ديزاين هبو ونمرس أهرينا general concept ناي ديزاينون كنا مهارينا مالتي أبنى layout and typography and then image forms and then animation and transition كنا مهارينا مالتي and finally of course we're gonna have a project زي عسرت سمونا بالكوزلنا we'll have projects to work on throughout the whole 10 weeks so listen project كلنا صوبكا رأيكم مزيهم ثم هاريكم مالتي إذا كاب February كساب فرقي ناي April almost end of April cause the night مالتي amazing then we have JavaScript and JavaScript programming language نزبلكو ناي ويب سايت نانلو جن back end نسرحيو it's very strong programming language بتاع حياليو popular يو العالم some top 10 even number 1 كوينو عم تمرحي يحجون 1 or 2 إذا الله مثلني so JavaScript is very strong and nice كونكا سبوك كونكا كتمهارو easy so we'll start learning بتاع JavaScript بتاع programming بحفشة computer programming تايو دبل and then we learn about the basics of JavaScript variables data types objects arrays and functions زياتهم كمهرمنا of course there will be projects and exercises after every chapter مالتو and then بتاع JavaScript operators arithmetic assignment comparison equality بحالهم معنا and then control flow بحال if else switch case for while break بحالو زيهم كان قصيلنا بدحريو بزعبا arrays objects and then functions and then I want to talk about DOM manipulation. DOM manipulation is very important because I have the law chapter بمولو it's more programming. It's a programming try. إذا DOM manipulation كم يجركا بمجرد programming يجركا نتي DOM دبحال document object model مالتنديو نتي HTML كم يجركا manipulate تجبره كم يجركا ده نبرة text to ويك أزلو توت manipulate تجبره نت website كمالتيو so DOM manipulation is a very important part of that course and مرة ثانية هنجبرينا مالتيو
Of course, we're gonna have projects throughout and a final one too. إذا خا حمو هذا عسرت سمون أم بيلو كوستريو it will take us almost all the way to July مالتي. طب July أم بيلو إذا تخيلوا um, so at the same time زوم باك اند ها نزي وصدوهم جن I think كمية خميم كوزو ساتهم نسخاتكم HTML and CSS تمارو هلهم طب نبا باك اند تمارو they'll be taking JavaScript. So JavaScript كمهاريهم سوم سلسن ربعون حمسن سوم كاسرين سلسن ناي HTML كمهاريهم بتوم فول ستاك زلهم كا أربعة معلتهم كتمهارو مالتي سرين سلسن فرونت اند لهم ربعون حمسن كا باك اند لهم. It's a big commitment, but you can do it. Okay, how are you? Angular. Well, it should be React first. Slide is wrong, but let's say it. Angular. General introduction of Angular كلوناي. زعما TypeScript تبع القنقة. TypeScript is a programming language too, just comme JavaScript too, but it's a superset. كاب JavaScript زعما قنقة because type allo. It has TypeScript يبعد. JavaScript is not strongly typed. So the difference between JavaScript and TypeScript is TypeScript type allo, JavaScript type يبلون. ስለዚህ TypeScript is more safe ينعنا عند كمالو كاب JavaScript. ስለዚህ بTypeScript غيرنا هنسرح هنا بزعبا Angular basics كنمهاينا components كنمهاينا directives forms HTTP services routing Angular materials بحال authentication and authorization حدا يوزر نفترضنا ويب سايت كاتن ترى وينو valid user دي يكونن valid راي يكون خاص تخريو دفتن دلو كفالنا ويب سايتنا authorized دي نوع نخريو يقبون دبلو زي ممكن ما هاينا مالتي deployment عندنا ويب سايت قلنا deploy نقبرو ناب server ناب online host نقبرو نرينا with a project in the end مالتي. Of course we have small projects as well all the way through the course. The same with React. It's not going to be any different. React 1 introduction كله TypeScript I could learn React TypeScript learn just JavaScript 2 React basics كلمة هنا components forms HTTP services routing authentication authorization deployment and a final project كأخلونا. So these are some modules and some كورسات كلهم من فرونت اند بحالو زياتهم يعني انت هاي اللي لنا نزو كورس كنوزو تتبعيلو ولا حنتي basic understanding of computers مسرت هاوز هنا رديتنا كمبيوترات تلكم more than enough you اب كمبيوتركم code editor كتبتو لكم سوها Visual Studio Code يبحال it's very strong طعم حياة اللي هنا program دشميو IDE نبلو integrated development environment مالتي IDE بحال أبتي تمرتنا HTML أبتنا جيت يريكم إيه Visual Studio Code كاب download visualstudiocode.com كيركم download تقبروه كنت كاملوه الجمهوريكم أبتنا جيت تمرتي أبتنا HTML كا ببزحي كنت كاملينا مالتي so Visual Studio Code كلنا كال سوفتوير أيد لنا نجزيو of course جيت كلنا كاب جيت كلنا هنا توينا بكمبيوترنا so كل زلكم زبالة في فيديو الله شو and it's not a lot وحوج applications يخلينا عملت البراوزر I suggest Chrome كنت كم because Chrome بتاعمي بزحنا حدا فاستيو كلك بزحنا developer tools كأساس زلو Chrome is good Chrome كمان كل example so it will be easy for you انت تخيلوا عم قصدهم مثلا أفريت تكونوا يا توم تخلوا سبات تراي بلو حججن لابتوب تراي أكون كدليكم أنتي external screen كا تدليكم هناتو أبت لابتوب فيديو توليهم ناتي أبت external screen كا
ناتكم كود كفيتكم دراهم كتصحفوا متان هذا كوينو نعين دراهم مينيمايز نقبركم كتصحفوا وكا كل لابتوب تقبروا it's not practical لذي ب8 باوند ب7 باوند external monitor كترخبوا توليكم أب إيروبا ولا بلندن مالتو ولا بأمريكا external غيركم شعب HDMI ويقال غيركم الله قبو you have two screens I mean if you wanna invest then of course زدت لكم a way curved monitor ديو دخونا كل سكرين ترايخون مالتو and of course uh, it goes without saying keyboard and mouse كا بتعمي قداسي external أبدأ كم زناتي مالتي إذا جرى external keyboard يو أبدأ له wireless يو it's very productive حاجازي أبتني اللابتوب كنا صار كله بتعمي جيجر أنا mouse as well so بلندن بثلاثة بأربعة بخمسة واللي عيد كي تخليها mouse and keyboard wireless على so it will help you هجتايزي it makes the experience smooth سلذي كتب مهارون دس بلكها جيجاي تبزحني خالد لها you're working you're seeing سلذي mouse and keyboard 25 screen 27 120 مالتي and of course you're looking to invest into your life 120 قرش مو ساعة كم عاب نقر كوينو يسمع عنني زيا كم لبوا نعهم متان كيسل شوكم بلس طاولها خلوكم على جزاكم عادتكم كمان يسرقوا بناتو أمروسي كنك حلوي أب داس كونكم لك كوفيكم كسركم أب سمو أنت وحدة عسرت معلتي 10 hours أب سمو أنت وحدة كوفيكم كتمهار learning just learning and when I say learning I don't mean watching is different مرأي مهارة يكون مصحف نوت بوك هدلكم أنا غزارة كله أنا غزارة وزله ولا تصحفه HTML كم زي خمزيو ولا بتقدر تصحفه ولا بخلق أنك تصحفه بزي جلس but تمهارات تسمعوه زلهم تصحفوه because learning starts when you start writing as well so تمهارات تخلو ببزح مالتي مدقام كأقداسيو practically ها مسرح كأقداسيو so كتسمع لكم كتصحفوا لكم practical ها دقموا لكم and if you get stuck بزخون مهنيات ندر أبيكم فتنومو جن don't wait كساب كلاس ذاكر دولة سكرين شوت جاكم عنتوي رحستي my number one student ليها مسرح استرجع معلتوينا نزرب معلتوينا مسرح نزرب زيك العالم كحتت تملس كمستبل I know she's learning كرمي كتمهارة يا تخيل تمهارة chapter 1 كله she's chapter 3 already so and that's why I admire her نفعت تمهارت مالتي تقدر تمهارت حتى تصنحني مالتي ترى جاي صار تربشني so ربشوني نربطها بصراحة كله اللي قطري جن ستيل صحف لي and then أنا هاخد من سلكم يا مالتي سلازي don't wait كسب كلاس ما تسشعوا أو نعيد عبين نديو كله يتبلوني مالتي okay كم عبيت سلازريكم I don't chase you because I shouldn't أدالت أزغانكم بعلهم كتب لي تسبيكم and that's all you need really انت لا دخونه اللي خار حتوني ملسلكم كفتني so what happens afterwards what can I do after دحرزتها قبر خل front end تمهير ودي what can I do well بزح نقدر تقبر تخليها you can work كم front end developer كتسرح تخليها كتسرح تخليخي بخمي well تمرت ودينا لنا تمهيرنا تصبق كيلنا مليخنا يولنا نتي عودي نتي ناي front end ويب سايت كنسرح نخلينا حبر نقبر لها جافا سكريبت غيرنا انتراكشن نقبر لها جيت كنتكم نخلينا بروفيشنال سكيلز انترفيو نا جافا سكريبت حطيتها جافا سكريبت كم يكون نخونا خيلنا لنا فريدنا لنا enough there's nothing more than that to be a front-end developer and then you have to build a front-end portfolio basically حدا project تسرح نايدخونا e-commerce ويب سايت ديها تسرح وريستورانت ديها نايدخونا نقر حدا نقر امسيخا على خا سكراتش هاتكا ديزاين امسيخا فرونت اند تسرحه تباك اندها way hard code تقبره way دما fake API كتقام تخليها there's already APIs على fake APIs that they can give you data مالت so كما تقبرت تخيل مالتي you can design your own portfolio so you have something working أبجيت تقمته host تقبره ب URL جيرو سب كيدو خمزريو تقبره مالتي and then you build a resume CV تسرح resume تسرح زعمها بروفايل ناتكا تايتا مايركا of course I'll be helping حق زكمه تصبق دخونا سي في وكا ريزومي تقرب مو سبات اليوم impress كم زخونو ناتكا portfolio أو link كيركا يريو and then you also prepare for interview كاني كابتك أومخا كابتك كرادنها كابت زاربها كابت أمل على سخا تكنيك نا interview
مليخكا كإلكا كونفرنسكا معبيلكا تراغيتكا definitely سراح كتركب نقدم حصلت ناي صراحة هاتونا له أبز عالم ناي اي تي في اللاي مالتي so you might not start بسوسة شحن عمت but you can start بأربعة بخمسة depends على لها depends على كمبانيو شو عقن once you get the job even internship ترى كمان عب نقر internship بزي دموز نقول تورحي مثلا تورحي كم فرونت اند ديفلوبر تسريحك عابي لوت يو ابتي كارير ناتكا سريحك على خاوري somebody trusted you حدا سبسي امينو سرحي بوكا سريحك على خمسة دحريو خموت اتصلت خال السوق قدامي كوينو انا نبع عليون نبع علي ناي سوفتوير هاوس اما صراحه زله بروجكت سكواد مالتيو ناي سمول بزنسز ويب سايت اكثر حلهم ابلكيشن اكثر حلهم بس هم صبوا عم فضل لكم قال لكم المسايك صراحه تدخلوا تدخلوا هو نوس اب دغه تطبيق كان بلص كل حدا مالتي مور سبورت ترخبوا مور دموزون ترخبوا مالتي اب كلا تراخدكم كان بلص مالتي سو دحرزي زخت قبر تخلو انا بصراحه كتكم تخدكم ويون of course you apply for jobs at the end uh, زغل غير كامو apply غير كاكوني and then at the end you can also continue not to back end development full stack تكونوا مالتي front end وديكم مالهم تفلتوهم but if you want to learn about databases more about the back end the server then you can also take a back end course وين I don't know front end تكونوا يك back end أو تسولو مالتي full stack not تكون تلا عليهم so that's the option that you have at the end of this course كساب أكتوبر كا بحسب كيدنا مس مزحتكم قال لكم you only have one course HTML تايد جزاكم عليهم قال لكم جافا سكريبت تايد حسكم عليهم well رايو بيني ورخبني كما يقول لكم كل توزع تدخلوا it's cheaper انت را front end كله بحسب وسيلكم نتو it's much cheaper كم ده بينو تجزوا ما يصير 70 pound في اللي على so talk to me privately كما يقولنا نزلنا خنو على ماي كنت مهاريو كندي so دخلت اللينك ترى تدخليهم نزي مثل thank you for coming today حط قبل دلوه كلاس العسران شعتن جانوري ساعة شعتن فران لك عم زوم جيت لنا هنجمرينا كساب شعو اكسس كوكم سلازخونكو كتريويهم اتي كله نقبروا assignments بجيك تقدمي تا assignment مثل جيت كتماركم كلهم جيت كتماركم كلهم بجيت كحطكم هكذا مالتي ناي جيت كم سماهاركم جن تا first chapter مسودت كابتا second chapter نيو زلو كله اب جيت يكون جيت هاب كلاس روم بحالالو everybody حجي لهم عنتي اب تكس سدلكم ناب github.com كتكم account توصل لكم تم ديو تصحم مالتي بحريقو تلو تصحمو account تي ايميل مالتيو ايميل نايت accountكم سرر لي and then enroll كيغبركم ابتنا جيت كورسات مالتي ابتنا جيت هاب شعوب بروجكت assignment كما تخلو بغليلو تشمي يقبركم مالتي ابنت كريك مبزي ناي HTML مجمرة دلا assignment ناي HTML قلتي بعليه تي assignment سرحكو بعليه إذا خا test account يو بعليه سرحكو مالتيو كما هم كوينة مثلا كاتو so link يو متسيني نت link كليك نفس جبركو بعلي دمان حكا next نركات خلو تحريو ناي git أنا ترى أزريو secure يو ناي git n plus ممهري which is بعليه أنا anyway قلتي أنا سلزونكو كم زلو ريد مي دبل لوبزي جن كري مزجمرنا تمرتي كري كميت بغيره سو ازيتي بروجكت يو قدامي دلا بروجكت نا اشتمل زيها instruction بانجلش ابزنا هلا instruction تقدرنا ابزنا هلا كميكم ساميت تقبروها ابزي instruction لكم مالتي نزل بيبكم يكم تصرحوا اوف كورس اب فيجوال ستوديو خفيتكم كلون تقبروا اخم دحريو بوش تبلو ابزي مت كوردناتكم انا ابزي الرمو مالتي سو كورس ورك بملو اب جيت يسرح بزيكا تقدمت زلا ناي جيت ناي كوماند لاين ناي باش مالتيو اسا ببرايفت فولدر غيركم كسرحوا وايخم دخونه فولدر ابت كلاس مس جمرنا خريكم ايه جن what you could do is any folder let's say let me go to desktop so دخونه folder as مخسره and I'm gonna call it test oh there's already a test sorry
new folder. I'm gonna call it new folder. The new folder ترى أوشتو بزح فايل اللي هو خينو right click كده send to compress انت ليه the new folder تا يخون compress يخون well it's empty that's why but انت تحسه لي وجن I don't know which one I want to compress. I want to compress something. I'm gonna compress I don't know this one git course. Let's compress this one. نزيع بس ما click مقبار زخيلة I can say compress كبار يعمله then I have a compressed folder zip بحال zip كوينيو إذا حجي كم حدا فايل تريد تخون even though وش توزع فايل له كم حدا so up to website now learning with نكتكم نزيع drop to go right خلو I'll show you when we start the class anyway so the first coursework the folder zip كم كتبتوه واحد كون يوجن بمنقدي GitHub يكون GitHub Classroom please account to go to github.com I'll send you the link أعطيكم تمزقبوا account to إيميلكم user passwordهم بعدهم سرحوه and then we'll start learning from there. Thank you very much. I'm going to stop sharing and stop recording as well. Any questions?